Всем привет, с вами Никита, и мы стримим Noire. Часть третья, Дело, труба. Да, пока что вы тут располагайтесь поудобнее, возьмите чайку попить. Там с бутерами. Или что-нибудь такое. Вот как-то так. Да, я тут медленно запускаю игру. Медленно, но верно. Меня пока вот что... Так. Да, меня пока что не видно, ну ладно. А, нет, меня видно, игру пока что не видно. Короче говоря, дело труба. Ну а мы запускаем игру. Чайку хлебнем. И вам хорошего чая. Что корыстно. Рокстар, Бонди. Я пока сам себя найду на ютубе. Жаль, второго монитора нет, да. Парам. Пам. 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 Продолжаем. Начатое. Так, делаем так. А чем мы тут стоим? Как спрашивать-то? Пробел. So what next? Let's go introduce ourselves. You talk to her, Phelps. I'm no good at this shoulder to cry on stuff. Да, как странные кадры себя ведут. Ну да ладно. Just a minute. А, чё, все заново, что ли? Здорово! LAPD, Mrs. Black. May we come in? We have some bad news, and we'd rather discuss this in private. I'm Margaret Black. We can discuss this in the living room. Please come in. Ну пойдем. Пойдем так пойдем. Your husband drives a blue Lincoln, Mrs. Black? That's correct. The car has been found abandoned, and I'm afraid there are signs of foul play. Что там I преступление knew какое-то something совершили? was wrong when he didn't come home. We believe your husband may be injured. We found a pipe on the scene with blood on it. Oh no! My poor Adrian! Does the name Insta-Heat mean anything to you, ma'am? Бедная Адриана, она сказала. Yes, it does. We've just had a new water heater installed. Whereabouts, Mrs. Black? Да, где он? Just outside the kitchen window. At the side of the house. I'd like you to try and stay calm and remember everything that you can Короче, about last вспоминай, night. что там было, и My partner and I are gonna успокаивайся, take а a мы look сейчас around. пойдем When you're посмотрим, ready, что там we're gonna have some такое. more questions for you. Is that okay? Of course, officer. Anything to help secure my husband's safety. Well, let's check the place out. Come on. Have a good look around. There's got to be something in here to go on. А, мы пока тут осматриваемся. Тебя чуть тише обычного слышу. Может, лучше наушники наденешь. Так, окей. Наушники-то так наушники. This must be Adrian's. Стензел. Stenzel. So the glasses are a match.
Моему Адриану. Скучаю без себя и схожу с ума. Возвращайся скорее, люблю Николь. To my Adrian. This Моему... thing gets more and more interesting. Стоп, если это Николь, ее звали же Маргарет или как? Как ее звали? Маргарет Блэк. Николь какая-то по нему скучает. Kavanaugh's. So who brought this home? Maybe Adrian was a patron. R&I should have an address. Так, найти телефон и позвонить в участок, чтобы спросить адрес. Звоним. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need an address on a Kavanaugh's bar. Certainly, Detective. One moment. Извиняюсь за такой момент. Kavanaugh's Да. Bar, corner of Aliso and Hewitt, south side of Union Хотя Station. что извиняться, чай попил, да и попил. Thank you. Идем в бар сразу. Че тут осматривать-то? Как выглядел Эдриан? Такой мужик в очках. Глаза голубые, волосы каштановые, 32 года. Хрена себе он вымахал за 32 года. Маргарет, запомню, как выглядит. Ага. Она так же, как и Нейт Уилки. Can you drive to this one? And where exactly are we going? Может, дом Блэка сначала? А, мы тут и так есть. brouCh. Быстрее, пока след не простыл. You're behind the wheel. Давай, торопись, что ты там стоишь? Что даже сказать нечего, что сразу прям вот так отправляемся. В 11:40 утра, brouCh. Hey, I know you. No, you don't. We were at school together. How about you buy me a drink for old time's sake? Yeah, you and me go way back. Way back. Ain't that right? She wants Looking a for someone? five-star goddamn wedding. Кого-то ищем. Ха-ха, не бухнул же на стриме. Да. God damn it all! I asked them to hold the mayo. Root beers all around, y'all. Опа, а ты что тут так сидишь странно? And I thought I'd get some privacy back here. Get lost, huh? Вот придурок. Так, сразу с барменом поговорим. LAPD. We're looking for any known associates of Adrian Black. Adrian? He's here most nights with Frank Morgan. They camp out the table in the back and talk on a closing. Frank's back there now. Так, теперь поговорим с этим, Фрэнком Морганом. Frank Morgan? Who's asking? Как кто? Cole Phelps, LAPD. I understand you're a friend of Adrian Black. Yeah, I know. Are you aware that he's missing? No, I hadn't heard that. Tough break. Так, спросим про We связь с found Black's автомобилем. car abandoned in a freight depot, covered in blood. You know anything about that, Morgan?
Hell no. I'm sorry to hear that. I like Adrian. He's a good boss. Please, don't tell me you actually believe this jerk-off, Phelps. Так, стоп. Как его там звали? Так, Фрэнк Морган, Так, ложь. You're lying, Morgan. You were there. And you're talking out your ass, detective. How about you prove I was out at that rail yard? Я собака, ты собака, я собака, ты собака. Спасибо тем, кто скинул «Я собака, ты собака». Я очень рад, это вот прям как я просил. Вообще классно, спасибо, супер, вообще круто. Так, теперь... You were there, Morgan. We found a receipt in the trunk of the car. It has your name on it. We can call the slaughter yard and nail you on it. All right already. That fool Adrian's fallen for some dame in Seattle. He wanted me to make it look like he'd been attacked. Так он притворился, что это его убили. Ну-ка, где он Where находится? exactly is Black holed up? No idea. I think he took off for Seattle. Сомневаемся. I'm tired of your shtick, Morgan. Spill it! Or we take you out in the alley and we knock it out of you. He's holed up at my place. He's waiting for some money to come through before he blows town. An address? Адрес. It's an apartment house at the corner of Temple and Figueroa. Apartment number 2. I think that's all. Thanks for your help, Morgan. We appreciate it. Hey, I'm just glad I could Ха-ха, забыл help. поменять имя. I love cops. Cuff him, let him go. It's up to you, Phelps. There's no way I'm writing this idiot up. Boy, that steak has seen better days. Арестовать подозреваемого или отпустить? Блин, мужик-то чё? Арестуем. I got drinking to do. You're getting... А Кол-то You got довольный. Morgan's address? Let's get over to his apartment. Надеюсь, мы его отпустим, когда все нормально будет. Чё еще раз скажи? What now? You got Morgan's address? Let's get over to his apartment. Нафига к нему на квартиру ехать, если и так уже понятно? А, Морган. Квартира Это как? Ты чё на полицейского наехал? Да ну на! Чисто случайность. Hey, I know you. No, you don't. Чё, все заново, что ли? Вы охренели? А где сохранение? Чё за бред? Уроды, блин. You looking for someone? Goddamn Bruins are having a Где season. автосохранение? Зачем мне все заново повторять? LAPD. We're looking for any known associates of Adrian Black. Чё за He's your most тупость? nice with Frank Morgan. They camp out the table in the back and talk on a closing. Frank's back there now. She wants a 5-star goddamn wedding. Мы уже все это Frank делали. Morgan? Зачем? Who's asking? Cole Phelps, LAPD. I understand you're a friend of Adrian Опять Black. повтор. Yeah, I know him. Are you aware that he's missing? No, I hadn't heard that. Tough break. We found Black's car abandoned in a freight depot, covered in blood. You know anything about that, Morgan? Я второй раз уже повторяю. Hell no, I'm sorry to hear that. I like Adrian. He's a good boss. Please, don't tell me you actually believe this jerk-off, Phelps. Че так не везет-то? Так, ложь. You're lying, Morgan. You were there. And you're talking out your ass, detective. How about you prove I was out at that rail yard? Может, в этот раз не будем арестовывать? You were there, Morgan. We found a receipt in the trunk of the car.
has your name on it. We can call the slaughter yard and nail you on it. All right already. That fool Adrian's fallen for some dame in Seattle. He Да. wanted me to make it look like he'd been attacked. Ага. Where exactly is Black holed up? No idea. I think he took off for Seattle. Сразу сомневаемся. I'm tired of your shtick, Morgan. Spill it! Or we take you out in the alley and we knock it out of you. He's holed up at my place. He's waiting for some money to come through. Не люблю повторять по 2 раза, но An ладно. address? It's an apartment house at the corner of Temple and Figueroa. Apartment number 2. I think that's all. Thanks for your help, Morgan. We appreciate it. Hey, I'm just glad I could help. I love cops. Cuff him, let him go. It's up to you, Phelps. There's no way I'm writing this idiot up. J.W. Опять выбор за Robinson мной. hasn't sailed. Don't you know? Отпустить или... I got drinking to do. You're getting nothing more from me. Что с ним делать, чат, скажите, отпускать его или хрен на него положить? Отпускать его, хрен положить или арестовать? Подскажите. Cole, let's get moving. Так, арестовываем. Top of my class back east. Пропустить нельзя, я это уже видел. You got Morgan's address? Let's get over to his apartment. Ты за рулем. You drive. I need to go over the case notes. Do we know where we're going? Конечно, знаю, на квартиру Моргана. Туда и едем. GPL calling car 11K. 11K, come in. 11K, go ahead. Message from technical services. Blood found in the abandoned Lincoln at the PE freight depot is not human. Repeat, not human. Compositional analysis reveals swine as the most likely match. Roger, KGPL. Time to reel this guy in, Phelps. Свинью убил. Блин, я уже арестовал. Well, let's check the place out. Come on. Квартира 2. Фрэнк Морган. Apartment 2. Быстрее, блин. Там непонятно, что происходит. Так, а вот и квартира 2. Help you, gentlemen? LAPD detectives, Mr. Black. You're under arrest. Look, I'm really sorry about this. I never tried to hurt anyone. I just needed to get away from LA. I won't put up a struggle. Just let me get my things. I knew it! Phelps, go after him. I'll try and head him off in the car. Remember, the gun is the last resort. There's no point running, Adrian. Ты куда пошел? Вернись обратно. Mr. Black, get back here right now. Соскальзываем. It's over, Adrian. Stop right there, Adrian. Why not just come clean with her, Black? Why the melodrama? I thought it would be easier. No, it just got a whole lot harder. Adrian Black, you're under сложнее. arrest for conspiracy and fraud. We'll see what the DA has to say about wasting police resources on a wild goose chase like this. You're gonna lose your wife, lose your job, and probably end up in the big house. I hope she was worth it, Adrian. Из-за девки. That turned out to be quite some case, huh? Adrian, what an idiot. You got an arrest and a clearance in your first case, and in fine style, too. Well done, detective. Efficient investigation technique,
good public presence. You keep that up and you learn from Bukowski here, you could go a long way in this department. Так, нас похвалили, да? Похвально. Миссис Блэк не тряпка. При наличии улик она бы выдала муженька с потрохами. Охренеть. Машина консула. Okay, we're gonna keep this short. I'm already late for the DA. First up, Phelps, Bukowski. We got a report of a brand new Packard abandoned on an empty lot off 2nd Street between Olive and Grand. DR is when Oswald Jacobs says the vehicle was dumped in his backyard. There's a patrolman on site. Get down there and see what you can turn up. Any questions? Good. Get going. Better go earn our pathetic wages. That bum took a swipe at me, I put him down with my sack. Rimsky, O'Halloran. Intelligence has information on a stolen car racket. Ай, ты уже говоришь, не нам. An abandoned vehicle. You catch all the good ones, huh, Phelps? Sounds like there's more to it than that. Nobody dumps a shiny new Packard unless they borrowed it without asking. You don't say. You're on fire today, Einstein. Very funny. Come on, my intense protege. Let's go save the world. Ну иди сюда, где ты? I gotta have it. А, ты у другого выхода. Buddy, drop something? You know the way. You can drive. Погоди, я сам поведу, ну нафиг. You hear about Adrian? Broad in Seattle threw him out. Wife says she's gonna take him back. Women generally show more compassion. What are you talking about? Adrian dumped on her. He was humping the secretary. Margaret should show some pride. Pride comes before a fall, Bukowski. Talking from experience. Стоп, что-то я должен поменять, чтобы у меня не лагало. Так, сейчас, секундочку, я тут потуплю немножко. Так, а если так попробовать, что-нибудь будет? Извиняюсь, тупанул. Шучу, не извиняюсь, просто тупанул. Так, ну и едем, короче. Да вроде ничего, нормально все. Задний двор Джейкобса, 2 часа дня. После утра. Phelps, traffic. I'm Officer Houlihan. Cars down the alleyway, detectives. Хрен поймешь, что американскую систему, что такое PM и AM. We got a call about an abandoned vehicle? Yes, sir. The car has flags. Might be some kind of diplomatic vehicle. Has anyone touched this vehicle since you arrived? No. Кто And that прикасался? Jacobs bird Я over there was on station before своему I лбу got here. прикасался. We'll talk with him in a moment. Give us some time to look the place over. Sure, take your time. He's a sore-headed old son of a bitch anyway. Во-первых, технический талон на транспортное средство Калифорния. Заявщик удостоверяется, что транспортное средство, цена которого приведено ниже,
может быть использовано в соответствии с положением закона ТС вплоть до 31 марта. А сейчас какой день? It's owned by the Argentinian embassy. Аргентина, а мы в Лос-Анджелесе. Empty. Lie detector's out of paper and ink. Top it up, will you? Так, тут что? Пропали номерные знаки, ага. А с колесом? Его тупо нет. Колеса тупо нет. Stealing the wheels is for amateurs. Car ring would have stripped it in a warehouse. Так, ребятки. No good to me. Не пригодится. А что если у соседей спросить? Так, ну, спрашивай давай. I don't know why you're doing that, buddy, but I wish you'd stop. А, тут то, что я хожу по помытому. Тут что есть? Тут что-то написано. Not sure this means much. Ключ, которым, вероятно, всего снимали колеса. Combination wrench. Must have used it to remove the wheel lugs. Так, ну это я уже понял, да. Так, кто снимал колеса? Бита, положи, нафиг нужна. Так, позвоним. Сразу прям? Cole Phelps, badge 1247. Это в полицию сразу звонок. How can I help, detective? Чем могу помочь? Ты... Could you run the name Dewey Brothers? Possibly a dealership or car mechanics workshop. One moment. Dewey Brothers Packard Dealership, 629 Figueroa Street. Got it. Thanks. Так, ребята, секундочку, надо отойти.
Так, блэд. Зрителей ни хера нет, а я тут смотрю. Чё зрителей ни хера нет? Да ничего страшного, господи, появится. Так, мы, блядь, идем. Все, я заебался. Заебался. Идем нахуй отсюда. You can drive. It's got to be something big, right? So where do you want to go? Блин, может все-таки соседя просить, куда я побежал, так рванул. Ну-ка, чувак, скажи мне что-нибудь. Молчит, сука. А вон там люди собрались. Что-нибудь скажете? А, это просто так. This is a crime scene. All of you move along. Excuse me, officer. I just want to see. Извините, офицер, просто хотелось остаться. Стоп, тут что? Серьезно, бутылка? Circumstantial. Так. О, вон какой-то старичок сидит. Может, у него что-нибудь спросить? Вроде все осмотрел, но я не знаю, что тут. Oswald Jacobs? That's right. Хренатый мужик. What exactly happened here, Mr. Jacobs? Last night, I was looking out of my window. I like to keep an eye on what's going on. I can understand that. You see this empty lot? Damn kids play stickball here. Always breaking my windows. Always asking for their ball back. Can we get back to the car, Mr. Jacobs? Don't be impatient, Sonny. Anyways, last night I see this brand spanking new Packard up on bricks. В башке у тебя кирпичи, чувак. Ты скажи, что ты там видел? Did you see who stole the Packard? Hell yes, I did. I saw 3 goddamn Mexicans going to work on it. Истина. Can you tell us what they were doing? Using the headlights of an old Ford so they could strip the thing. I yelled out to them, I'll call the cops. So they loaded up their car and drove off, tooting and hollering and yelling obscenities at me in Mexican. You speak Spanish, sir? No, I do not. Хрена себе у него нет длинная. No, I do not. Нет, я донат. Подозреваемые латиноамериканцы. After the Mexicans left, you didn't go anywhere near the car? After I Когда их scared them спугнул, нет, off? к машине не подходил. No, I didn't go anywhere near that car. Чё ты как-то заливаешь? You went out to the car. Once they were gone, you had to take a look for yourself. I was curious. Ain't no law against that. So what if I took a look around that car? You can't be accusing me of nothing. Автомобиль вероятного подозреваемого. Tell me about the car they were driving. It was an old Ford. I didn't catch the license number. Так, тут интуиция, хер знает. Нет, стоп. Да вроде нормально себя ведет, не врет. You look like the kind of guy who notices details. You're right there. The car was old, but it looked brand new. Candy apple red paint job stands out a mile. Так, автомобиль, с которого вы сняли запись. Ну скажи. What exactly did you see them take? They was working on the tires. That's all that was took. Чё ты подгоняешь, что ты гонишь, чувак? Right. So what did you take, Jacobs? You want my partner to pat you down? I found a notebook in the glove compartment. I was going to show you. It's on the chair on my porch. Thank you for your help, Mr. Jacobs. You can speak to Officer Thibault about signing a formal statement. When you get the car out of the way, maybe you could come back and do something about those kids. Well, how about we bring you an umpire's mask? Да все, хорош трындеть. Погнали. Что он там сказал? Блокнот он взял. Красно-зеленый какой-то он сказал.
Аргентина. Испанцы говорят, в Аргентине кто живет? Так, ага, старый форт. Поехали покатаемся, что тут стоять? Стоп, или... Стой, дай совет, посоветуйся, чувак. Что ты скажешь? What do you think? We really ought to take more time over the Packard, Phelps. Let's head back to the empty lot. Так, я что-то упустил, да? Ничего не упустил, а что туда осматриваться? Ну-ка, если еще раз. Да все, хорош. Ну, блин, и так понятно. Зачем писать-то по 100 раз? Сука. Сука. Все, я манал, короче. В задницу. У кого еще что спросить? Хоть кто-нибудь еще есть? Вон какая-то девушка. А что стоит, курит или что она делает? Или она просто расстроена? This is a secure area. You all need to leave. Да зачем ты ее прогоняешь? Я хотел с ней поговорить. Ну ладно. Здесь что-то не хватает. Ну, мы вроде все посмотрели. Дальше что? Показывают, что здесь, но непонятно что. Флаг, блин, флаг я не осмотрел. Must have taken the flag as a souvenir. Can't have any street value. Так, ладно, подсказку использовали, так использовали. Так, чё, куда идти-то? Чё показывает, что здесь? Опа, вот и блокнотик наш. Я опять все прослушал, поэтому я хрен знает, где этот блокнот был. И все? Okay, so we have the owner of the vehicle, a degenerate. I'll run John Madsen by R&I. Приятный голос, доброго нрава, вежливый мальчик, полные губки, любитель бейсбола. Он чё, извращенец, что ли, в натуре? Этого нужно уговаривать, любит вишневые конфеты. Фу, блин, придурок. Contact details on a William Dewey. This looks like business rather than pleasure. Так. Любит подарки, сама невинность. Очень, блин, он издевается. Извращенец долбанный. Звоним сразу в полицию узнавать, что там надо. Полиция звонит в полицию, чтобы узнать, что полиция делает в полиции. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective?
Can you put me through to Michigan 2458, please? Connecting you now. Hello, can I help you? LAPD, ma'am. Can I speak to John Madsen, please? He's at school, officer. What's this about? Is he in trouble? How old is your boy, ma'am? Just turned 16. Wrong person, Mrs. Madsen. Sorry to disturb you. 16 только Messages for me, исполнилось. please. There's just one message for you, Detective. A four-door Packard, diplomatic license number Paul Robert 706, was reported missing this morning by Juan Francisco Valdez. Could you have him brought in? He's already here at Central, Detective. He's demanding an audience, as he calls it. Так, ну ладно. Can you get a message to Captain Leary? Tell him we'll be in as soon as we can. Thanks, ma'am. Так, ладно, ну, блядь. Can you cordon off this lot until we have the vehicle impounded? Yes, sir, Detective. We'll follow up on the owner. Get a statement from Jacobs, and I'll read your report back at the station. Так. Еще раз, что там было? Спасибо, мам. Можете тут все отцепить, пока мы не забрали машину на стоянку, конечно. Будем искать владельца, с ними с Джекобом показания. Я почитаю отчет, когда вернусь в отделение. Хрен пойму, что от меня хотят. Ну-ка, чувак, посоветуй мне. I heard this is a triple homicide. We can visit the Packard dealership or head back to Central and interview this Valdez character. Your call. Еще раз. I'm at a loss. Juan Francisco Valdez. A guy with that many names has got to be somebody. Let's head back to Central and talk to him. А, в отделение. Стоп, я вожу. Нет, я вожу. This has got to be the 50th abandoned vehicle call we have caught this year. Yup. One more and I'm going to go crazy. Not your favorite cases? You kidding me? This is barely even police work. Of all the bad guys in this city, we get lumped with the ones who can't even be bothered to keep what they steal. Хрен с вами, поехали. Осмотримся, что тут есть. Лестница, Бен, автопарк. Наручник надо поставить. А вот теперь вперед. Угол первый, хил 231. Do we have a Juan Francisco Valdez in for questioning? Sure do, Phelps. Your bird's an interview, too. And get this, he's wearing gloves and doing his best not to touch anything. Can you beat that? Sounds like we don't want to keep this guy waiting. It's this way. Yeah, I'm thinking of moving up to a 45. В перчатках, боится прикасаться. Он чё, ненормальный, что ли? That bum took a swipe at me. I put him down with my sack. About time. Are you the senior officer I requested? I'm Detective Phelps, and this is Detective brouCh. Have you any idea how long I've been waiting to speak with you? I am needed back at the consulate, and you keep me here like a common criminal. All right, friend. Let's take a deep breath and start all over again. Mr. Valdez. Consul General. I insist on my full title. Where did you purchase the car? My secretary and driver arranged the purchase. A disreputable place, Dewey Brothers by name. As soon as I can have it arranged, I will have my Hispano Suiza brought up from Buenos Aires. Чё руки-то сложил? Глаза прячет. Или не прячет? Смеется над нами. Так смирно сел.
Да вроде правду говорит. Dewey brothers. You think someone from the garage could have been involved in the theft? Блин, я... It would not surprise me in the least. Consul General, we have located your car. Can you tell us how it was stolen? Блин, у него же... It must have been stolen from the consular garage. Terribly inconvenient, of course. I want the perpetrator soundly flogged. Ты хороший обманщик. Unfortunately, we don't do that here, your worship. Блин, как на английском, я хрен пойму, что происходит. Есть ли русская озвучка для Noire? Так, сейчас, секунду, ребята, я посмотрю. Русская озвучка для Noire. Так, русской озвучки ни хрена нету. Да, в играх Rockstar нет русской озвучки, а без нее ни хрена непонятно. I think you know who stole the car and why they stole it, Valdez. How dare you! If I was a younger man, I would demand satisfaction. And what evidence do you have that links me to the thief? Looks like I was mistaken. Ладно, интуицию используем, ну нафиг. Блин, нахрена, ну это и так было ясно. You have a pretty good idea who stole the car, don't you, Consul General? Are you going to tell me, or do I shake it out of you? There's no call for violence. I suspect a disgruntled boy from the car dealership. You have a name for this kid? Gabriel, like the archangel. I have no surname. Связь с So tell us Габриэлем. about this kid, Gabriel. You had a run-in with him? Mecánico, a presumptuous young man who did not know his place. He presumed to ask me questions. We do a lot of presuming here in the United States, Consul General. It comes with the turf. Чё он сказал опять? Я ни хрена не понял, не по-русски. Да ладно, правда. Had you met the kid before? Да I блин. have seen him when the car was previously serviced, but he was not impertinent enough Он to врет address me on постоянно, that надо occasion. его постоянно, сука. I'll be talking to the gangster squad about you, Valdez. They're gonna love your diary. Чё-то я захреначил это дело. You got a stakeout down on 2nd later tonight. Mouthpiece tore strips off me at the grand jury. Case was thrown out. Now the DA. Finished with Valdez. Thank God.
I'll get rid of them in a couple of hours. Yeah, I'm thinking of moving up to a 45. I want to put it down one way. Any ideas? The car traces back to the Dewey's brother's place, right? Let's go check it out. You know the way. You can drive. Where are we going? Бля. Куда едем, куда едем? В жопу труда. Садись с другой стороны. Жопу труда в керм под муда. Mr. Valdez moves in some peculiar circles for an international bon vivant. Ah, English, please. See, this is why nobody invites you out for drinks. It's just very industrious of him to be so involved in matters of consular transportation. All right, you're making it worse now. I think what you're trying to say is that lover boy in there is as full of crap as a Christmas goose. That as well. Твою мать. Круто же. Город такой, здесь все серое. Древний Лос-Анджелес. Разворачиваемся и идем. Срочно хреновыми зажигалками. Way too close. Недопустимо, негативно повлияет, да насрать. Едем тупо. Тяжелая игра, однако. Ага. Officer needs help. 333 South Main Street. 333 South Main Street. Officer needs help. 211 and shots fired. What's the situation? We got a hold-up gun sour. 3 guns locked themselves in with 2 hostages. I tried to go on through the front, but the place is a fortress. I nearly got a mouthful of lead from my trouble. All right. I'll see if I can get in through the back. All right, I'll stay here and keep them busy. Go. It's not back. Давай, напарник, быстрее, его валят. Надеюсь, стреляю я лучше, чем задаю вопрос. Так, без палева можно как-нибудь? Да, именно так, без палева. Так, осмотримся. Throw out the guns. Этот готов. Наконец-то перестрелка. Получай. Сука, иди сюда. Quick, up the stairs. Get after it. Возьму-ка твой дробовик. Мы в банке находимся, что ли? А, это ювелирка. Чё это вообще? Да насрать, пошли дальше. Да перепрыгивай, чё ты, сука, бесконечно бегаешь. Как на беговой дорожке, мать твою. Put the weapon down now. You fucking ass. Спасибо реакции моей. Спасли человека. Car 11K. I've been involved in a shooting at 333 South Main Street. Blown in jewelry. It's code 4 now, but the suspect is down. I need an ambulance here. And notify my supervisor in the corner. 11K, roger on the ambulance in coroner. Your supervisor will be notified. All units, 11K reports code 4 on the shooting at 333 South Main Street. Gold jewelry and low. Дают много опыта. Да дай ты я порулю. В смысле?
Ты придурок, что ли? Уйди. You drive. I need to go over the case notes. Да нет, я же хотел повезти. Что происходит? Что за глюки? Ладно, насрать. А, вот, все нормально. Холодно, блин. KGPL to any unit. The 459, they're now at 267 South Main. Unit to handle code 2 identified. Take it easy. Да, водить я еще до тебя разучился. Физика так, как будто тут говно падает. Так. Сдаем назад. Слишком как-то резко все поворачивается автомобиль. Да, Мафия 2 была бы лучше. Oh, unbelievable! Невероятно. Вероятно, как видишь. Так, едем быстрее на срочный вызов без спецсигнала. You pennies is hiding from me. I will find you all and eat you. Yes, sir. Damn! Why these places have so much preparation H? Я такого еще не видел. Ooh-wee! Pennies give me speed. Такая музыка. What are you doing? Get the hell down from there, you lunatic! Слезай нахрен, психопат. Черный. Ярокаленный. Слезай, мать твою. Изуда, мать твою. Ты кто, мать твою, такой? You really need to lay off the pills. Do it again. Чё, без своих таблеток уже не такой? Да. Было время для Noire. Так, короче, час прошел, я задолбался, поэтому спасибо, ребят, кто заходил. Всем пока и спасибо за просмотр. С вами был Никита. До связи.